doing that. Hari Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Ballava Girivaradha Gopi Jana Ballava Girivaradha Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradha Yasodandana Vraja Yasodandana Vraja
Yasodanandana Braja Janardana Yasodanandana Braja Srila Prabhupada Ki Jai. Sri Nitai Sachisuta Ki Jai. Sri Panchatattva Ki Jai. Samaveda Bhakta Binda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Continuing the reading from the last verse of the third chapter, first canto of the Srimad Bhagavatam, entitled Krishna is the source of all incarnations. Продолжаем читать третью главу первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна – источник всех воплощений». И сегодня последний, 44-й текст. Tatra kirtayato vipra. Татра киртаято випра. This is text 44, by the way. 44-й текст. Viprarsir bhuri tejasa. Ашеш бури течаса. Aham chadhyagamam tatra. Ахам чадьягамам татра. Nivistastad anugraha. Нивишта стадануграхат. Soham vasravayisyami. Сухам вакшравайсями. Yataditam yatamati. Ятхалитам ятхамати. Tatra kirtayato vipra. Татра киртаято випра. Viprarsir bhuri tejasa. Випрашер бури течаса. Ahachadhyagamam tatra. Ахам чадьягамам татра. Nivistastad anugraha. Нивишта стадануграхат. Soham vasravayishyami. Сухам вакшравайсями. Yataditam yatamati. Ятхалитам ятхамати. Tatra kirtayato vipra. Татра киртаято випра. Viprarsir bhuri tejasa. Випрашер бури течаса. Aham chadhyagamam tatra. Ахам чадьягамам татра. Nivistastad anugraha. Нивишта стадануграхат. Soham vasravayishyami. Сухам вакшравайсями. Yataditam yatamati. Ятхалитам ятхамати. Tatra kirtayata vipra. Татра киртаято випра. Prashen bhuri tejasaha. Випрашер бури течасаха. Aham chadhyagamam tatra. Ахам чадьягамам татра. Nivishta tat anugraha. Нивишта стадануграхат. Soham vashravayashyami. Сухам вакшравайсями. Yadhaditam yatamati. Ятхалитам ятхамати. Tatra kirtayato vipra. Татра киртаято випра. Asher bhuri tejasaha. Випрашер бури течасаха. Chadyagamam tatra. Ахам чадьягамам татра. Nivishtastat anugraha. Нивишта стадануграхат. Aham vakshavayishyami. Сухам вакшравайсями. Yataditam yathamati. Ятхалитам ятхамати. Mataji. Tatra kirtayato vipra. Татра киртаято випра. Viprarsir bhuri tejasa. Випрашер бури течаса. Chadhyagamam tatra. Aham chadhyagamam tatra. Nivishtastat anugraha. Nivishtastat anugraha. Soham vasravayishyami. Soham vasravayisyami. Yataditam yatamati. Yataditam yatamati. Word for word meaning. Пословный перевод. Tatra, Татра. there. Там. Kirtayata, Киртаято. while reciting. Рассказывая. Vipra, O Brahmanas. О браманы. Vipra, Rise, Випрашер.
from the great Brahmana от rishis. великого Брамана Риши. Bhuri, Бхури, greatly. очень. Tejasa, Теджаса, powerful. могущественного. Aham, I. Я, Cha, Ча, also. тоже. Ajagamam, could understand. Смог понять. Tatra, in that meeting, В том собрании. Nivishta, being perfectly attentive. С полным вниманием. Tat anugrahat, by his mercy. Его милостью. Sa, that very thing. То же самое. Aham, I. Я, Va, unto you. вам. Sravayishyami, Шавайшами. shall let you hear. Дам вам услышать. Yata aditam yatamati, as far as my realization. В меру моего понимания. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. O learned Brahmanas, when Sukadev Goswami recited Bhagavatam there in the presence of Emperor Parikshit, I heard him with rapt attention, and thus by his mercy I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. О ученые браманы, когда Шукадева Госвами декламировал там Бхагаватам в присутствии императора Парикшита, я слушал его с неослабным вниманием, и так по милости этого великого и могущественного мудреца я постиг Бхагаватам. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. Теперь я постараюсь передать вам то, что я услышал, так, как я это понял. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajata Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Vikakanta Radha Namoste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishakhabhanu Sute Devi Pranamami Hariye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Purport.
purport by Комментарий. Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. One can certainly see directly the presence of Lord Sri Krishna in the pages of Bhagavatam if one has heard it from a self-realized great soul like Sukadeva Goswami. Не подлежит сомнению, что человек может непосредственно увидеть Господа Шри Кришну на страницах Бхагаватам, если он услышал его от великой осознавшей себя души, подобной Шукадеве Госвами. So Lord Krishna is very compassionate. His compassion is unlimited, Господь Кришна сострадателен, и его сострадание не имеет границ. especially towards the conditioned soul, so much so that he appeared here in the pages of the Srimad Bhagavatam. Особенно сострадателен он по отношению к обусловленным душам, и сострадание это проявляется на страницах Шримад Бхагаватам. As we were reading yesterday, that Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun. На днях мы уже читали о том, что Шримад Бхагаватам сияет словно солнце. Lord Krishna appeared prior to the beginning of Kali Yuga, and he also left this world prior to the Kali Yuga starting. До начала Кали-юги Господь Кришна явился в этот материальный мир, и прежде чем она началась, Он ушел из него. So in the Srimad Bhagavatam, his pastimes has been described in the 10th canto specifically, and throughout the whole 18,000 slokas, the devotees who have a relationship with him, they were also described. В Шримад Бхагаватам описываются различные ливы Господа, особенно это касается 10-й песни Бхагаватам, и также на протяжении всех 18 тысяч шлок Шримад Бхагаватам описываются деяния Его чистых преданных. And the first 3 chapters of the Bhagavatam is considered as very, very important. Первые 3 главы Шримад Бхагаватам считаются наиболее важными. The first 3 slokas is like about philosophy. Первые 3 шлоки Шримад Бхагаватам описывают философию Бхагаватам. And then the 4th chapter starts the beginning where the introduction, yes, we go back to the 4th sloka. We're being introduced now by giving us an introduction towards Sutta Goswami. Yes. Saunaka Rishi, being headed by, he had all the sages in the Masaranya. So, yes, we are being introduced to Saunaka, and then he will start to ask question to Sutta Goswami, who heard the whole entire Srimad Bhagavatam being recited by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. Начиная с 4-го текста 1 главы 1 песни Бхагаватам описывается, как Шаунака Риши возглавлял мудрецов в лесу Наймишарани. Они проводили это тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных. И затем Шаунака Риши начал задавать Сути Госвами вопросы о том, каков Бхагаватам, тот Бхагаватам, какой он услышал, слыша беседу между Шукадевой Госвами и Махараджем Парикшитом. So many questions were asked by Saunaka Rishi, about 6 of them, and the 5th question was answered. What is the situation now that Lord Krishna has left? So, yes, Sutta Goswami replied that Lord Krishna left, but then at the same time, he didn't really leave the place because of this Srimad Bhagavatam was written by Vyasadeva. В начале 1 главы Шаунака Риши задает Сути Госвами 6 вопросов,
И 5-й из них звучит таким образом: что произойдет с миром после того, как с планеты, из материального мира уйдет Господь Шри Кришна. И в тексте, который мы читали вчера, говорится о том, что когда Господь Кришна покидает материальный мир, на самом деле Он никуда не уходит, потому что вместо Него остается Шримад Бхагаватам, которая сияет словно солнце и которая позволяет восполнить эту Well, even though the Srimad Bhagavatam is meant for those who are pure-hearted, for the Paramahamsa, but Srila Prabhupada, he wrote it, translated it in such a way, and he made it available to millions of conditioned souls, and they became pure devotees. Шримад Бхагаватам предназначен для того, чтобы его читали чистые сердцем парамахамсы, но Шрила Прабхупада перевел его и прокомментировал таким образом, чтобы прочитать его и понять могли миллионы обусловленных душ по всему миру. It's like those who speak Bhagavatam, they should be qualified, and those who also hear the Bhagavatam, they should also be qualified. И рассказчик Шримад Бхагаватам, и слушатель Шримад Бхагаватам должны обладать квалификацией. But somehow or other, even though those who are not qualified, they can still understand and hear Bhagavatam because of the mercy of Srila Prabhupada. Но даже если квалификации нет, все равно слушать и понимать Шримад Бхагаватам можно по милости Шрилы Прабхупады. This is, hearing means association. Когда говорим о слушании, имеется в виду общение. Just like we hear the Bhagavatam directly from the lips of Sukadev Goswami, then through the disciplic succession, then to Srila Prabhupada, and then to all of us. Мы слышим Шримад Бхагаватам таким, каков он сошел с уст Шукадевы Госвами, и дальше, следуя по цепи ученической преемственности, через Шрилу Прабхупаду, стал доступным для каждого из нас. And therefore we can also understand and realize that Krishna is present in the pages of the Srimad Bhagavatam. Благодаря этому мы можем понять и осознать, что Господь Кришна присутствует на страницах Шримад Бхагаватам. That's why Srila Prabhupada considered that the Srimad Bhagavatam is his most important work. Именно поэтому Шрила Прабхупада считал Шримад Бхагаватам своим самым главным, самым важным литературным трудом. He projected that he will be able to finish the whole Srimad Bhagavatam in 60 volumes. Он замыслил издать полностью весь Шримад Бхагаватам в 60 томах. But then, even till his last breath, he was translating Srimad Bhagavatam. До последнего своего вдоха он переводил Шримад Бхагаватам. However, he's not able to finish the whole entire Srimad Bhagavatam. He only finished up to the 13th chapter of the 10th canto, where Lord Brahma stole the cowherd boys and the calves. Шрила Прабхупада не успел перевести и прокомментировать весь Шримад Бхагаватам. Он дошел до 13 главы 10 песни Шримад Бхагаватам, в которой описывается, как Господь Брахма украл пастушков, мальчиков-пастушков и телят. But Srila Prabhupada says he put everything that one needs to know in the first 3 volumes of the first canto of the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада сказал, что все, что необходимо преданному знать, он поместил на страницах первых 3 песней Шримад Бхагаватам. And for that matter, for the first 3 chapters of the Srimad Bhagavatam, first canto, everything is there. Также все необходимое представлено в текстах первых 3 глав первой песни Шримад Бхагаватам. And then for the first 3 slokas of the first canto, everything is there. Если мы возьмем первые 3 шлоки первой главы первой песни Шримад Бхагаватам, то тоже окажется, что все необходимое там присутствует. And for the first sloka, everything is there. А если мы посмотрим просто первую шлоку Шримад Бхагаватам с комментарием, то тоже окажется, что там все есть. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gave class, and the first sloka
Actually, we had the fortune to be to have darshan of that place in Bangladesh, where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gave discourse for 3 months of the first sloka of the first canto of the Srimad Bhagavatam. В Бангладеше в одном месте Бхактисиддханта Сарасвати Такур на протяжении 3 месяцев читал лекции по первой шлоке, по шлоке 1.1.1 Шримад Бхагаватам. И мы удачливы, потому что смогли посетить это место. So this is part of our sadhana to hear Srimad Bhagavatam, Nityam Bhagavata Sevaya. Нитья Бхагавата Севая, регулярное слушание Шримад Бхагаватам входит в нашу садану. This is the duty of all the devotees who are in the Vaidhi sadhana platform. Слушать и изучать Шримад Бхагаватам – это долг каждого преданного, который находится на уровне Ваидхи Садана Бхакти. To read Bhagavatam every day, but also to those who are in the highest level of bhakti, they also relish Srimad Bhagavatam. Такие преданные должны читать Шримад Бхагаватам каждый день, но те, кто превзошли этот уровень, развились дальше, тоже читают Шримад Бхагаватам и испытывают вкус от этого чтения. Well, one cannot, however, learn Bhagavatam from a bogus hired reciter whose aim of life is to earn some money out of such recitation and employ the earning in sex indulgence. Продолжаем читать комментарии. Но понять Бхагаватам от наемного лицемера, который стремится заработать на чтении Бхагаватам и потратить эти деньги на сексуальное удовольствие, невозможно. So there is a difference if one hears Srimad Bhagavatam to what you call professional Bhagavatam reciters or kathakar. То есть есть различия между тем, чтобы слушать Шримад Бхагаватам из уст преданного и из уст так называемого катхакара, то есть профессионального чтеца Бхагаватам. Nowadays it became a source of livelihood for others to be expert in recitation of Srimad Bhagavatam, and because they don't have that bhakti, they don't do it out of devotion or out of love for Krishna, and therefore anyone who hears their recitation doesn't get the same result of having their hearts become purified. В наши дни профессиональное чтение Шримад Бхагаватам становится средством, обеспечению себе средств к существованию, но поскольку те, кто являются профессиональными чтецами, делают это без бхакти, они недвижимы преданностью, недвижимы бхакти в этом деле, в результате этого слушатели, участвуя в таких мероприятиях, в таких собраниях, не получают того же эффекта, как если бы это было услышано из уст преданного. It becomes like a show of erudition, but it is hollow. There is no substance to what they are saying. They're just like repeating the verses like parrots. Профессиональные чтецы производят впечатление своим чтением и, подобно попугаям, читают Шримад Бхагаватам. Фактически в их чтении нет никакой основы, реальной основы. Not like Sukadeva Goswami. Not like Sukadeva. А Шукадева Госвами совсем другой рассказчик Шримад Of Бхагаватам. course, Sukadeva Goswami is also a parrot, but he's a pure devotee of the Supreme Lord. That's why when he recited the Srimad Bhagavatam, all the listeners, they also become purified, especially Parikshit Maharaj. Шукадева Госвами, конечно, тоже попугай, но он чистый преданный Господу. Поэтому, когда он рассказывает Шримад Бхагаватам, очищаются все те, кто его слышит, в том числе и Махараджа Парикшит. So it becomes a trend now, especially in India,
to learn Bhagavatam, become expert in remembering the verses, but then at the same time, because they have self-interest, they use Bhagavatam as a means for them to earn their livelihood, and therefore they lose the potency. The Bhagavatam, even though it's repeated, it doesn't have any potency. Сейчас в Индии становится популярным обучиться Шримад Бхагаватам, запомнить, изучить все шлоки, стать искусным рассказчиком, потом рассказывать Бхагаватам, обеспечивая себе тем самым средства к существованию. Но поскольку все это делается ради своей корысти, ради своего корыстного мотива, в результате в таком рассказывании Бхагаватам нет никакого могущества. Because we're hearing the Srimad Bhagavatam directly from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada says, I did not write these books. Мы слушаем Шримад Бхагаватам таким, каким его рассказал Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада сказал, я эти книги не писал. These books are written by Krishna himself. Эти книги написал сам Кришна. He just like kind of wrote it like in the middle of the night, just hearing from Krishna and then writing it down. Посреди ночи Шрила Прабхупада просыпался, вставал, слушал, что ему Кришна подсказывает написать, и записывал за ним. When the scholars or the academicians, they've heard that Prabhupada wrote all of these books at the age where it is a time for retirement, at the age of 70. He wrote this Bhagavatam, the first volume before going to America, the first canto, 3 volumes, and then he continues writing for the next 12 years. It's highly impossible. Materially, it cannot be done. С точки зрения академиков, с точки зрения ученых, с материальной точки зрения, не может быть такого, чтобы в 70-летнем возрасте, когда уже пора отходить от дел, Шрила Прабхупада перед тем, как отправиться в Америку, переводит и печатает первую песнь Бхагаватам в 3 томах, ее привозят в Америку, и потом на протяжении последующих 12 лет занимается вот этим вот переводом и комментированием Шримад Бхагаватам. Это просто невозможно. And then he would also, wherever he goes, he will give Srimad Bhagavatam class every day. Куда бы Шрила Прабхупада не отправился, он каждый день читал лекции по Шримад Бхагаватам. And he asked his disciple, have you heard of any writer in this world who after writing their composition, they will read their books? И потом Шрила Прабхупада спрашивал своих учеников, слышали ли вы когда-нибудь про таких писателей, которые бы книгу написали и потом свои же книги читали бы? Usually they will just write the books, publish the books, and then sign, autograph the book, and keep on selling and selling and selling, and they will not read the book again. Обычно писатель пишет свою книгу и дальше просто продает ее, ставит автографы, раздает, продает эту книгу, но сам ее не перечитывает. He will read Bhagavad Gita, he will give Bhagavad Gita class, Bhagavatam class, and also in the evening, he will ask his disciples to bring Krishna book, and he will read Krishna book, or he will ask his disciples to read Krishna book, and he will hear the Krishna book. Но Шрила Прабхупада читал Бхагавад-гиту, читал Шримад Бхагаватам, читал по ним лекции каждый день, а по вечерам просил учеников, чтобы они ему принесли книгу Кришна, и сам читал эту книгу, или учеников просил, чтобы они читали ему эту книгу и слушал ее. He did not write these books for means of livelihood. Шрила Прабхупада эти книги писал не для того, чтобы обеспечить себе средства к существованию. He wrote these books and also recites these books to his disciples or his followers to purify us. Он написал эти книги, и потом он читал эти книги для того, чтобы все мы очищались. It's like a thankless task. Это так называемый неблагодарный труд.
Because his Guru Maharaj instructed him that whenever you get money, print books. Гуру Махарадж сказал Шриле Прабхупаде: будут у тебя деньги, печатай книги. So he did it, and he recited the Srimad Bhagavatam every day for the benefit of the conditioned souls like us. Шрила Прабхупада так и поступил, и каждый день он читал Шримад Бхагаватам ради блага таких обусловленных душ, как мы. No one can learn the Srimad Bhagavatam who is associated with persons engaged in sex life. Продолжаем читать комментарий. Тот, кто общается с людьми, занимающимися сексом, не может понять Шримад Бхагаватам. That is the secret of learning Bhagavatam. В этом тайна постижения Бхагаватам. So one has to be pure in order to hear the Srimad Bhagavatam. Person who will speak in the Bhagavatam must be pure or attempting to become pure. То есть человек, который рассказывает Бхагаватам, должен быть чистым. Или должен, по крайней мере, пытаться быть чистым. И слушатель тоже должен быть чистым. That's why it says anyone who will recite the Bhagavatam should be free from or not indulge, not take part in the 4 pillars of sins. Говорится, что рассказчик Бхагаватам не должен заниматься деятельностью, которая называется, условно называется, как 4 столпа греха. No meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. То есть рассказчик Бхагаватам не должен быть мясоедом, он не должен принимать интоксикации, играть в азартные игры и заниматься незаконным сексом. One should also chant minimum of 16 rounds and perform practical devotional service. Также он должен каждый день повторять минимум 16 кругов Хари Кришна Махамантры и заниматься практическим преданным служением. So to the quality or the qualities of pureness, of purity of the speaker, then the more we get in relation to the purity accordingly. Чем чище рассказчик, тем больше блага мы получаем, когда его слушаем. So we're hearing from Sukadev Goswami, the acharyas, different, Srila Prabhupada gathered these different purports, explanations from the different acharyas, and it became more sweeter when Srila Prabhupada wrote it in the language which is very easily understandable even by common men. Мы слушаем послание Шукадева Госвами, мы читаем эти комментарии, написанные Шрилой Прабхупадой на основе комментариев предшествующих ачарьев, и Шрила Прабхупада собрал эти комментарии предшествующих ачарьев и написал их ясным, понятным языком, так, чтобы даже простой обычный человек мог понять эти комментарии. That's why Prabhupada says, this is the secret of learning Bhagavatam. И вот в комментарии Шрила Прабхупада пишет: в этом тайна постижения Бхагаватам. Nor can one learn Bhagavatam from one who interprets the text by his mundane scholarship. Нельзя понять Бхагаватам и в изложении того, кто интерпретирует его текст, опираясь на свою мирскую ученость. No one has to learn, or one has to learn Bhagavatam from the representative of Sukadev Goswami and no one else, if one at all wants to see Lord Sri Krishna in the pages. Если человек хочет увидеть на страницах Бхагаватам Господа Шри Кришну, он должен услышать его от представителя Шукадева Госвами и не от кого-либо другого. So it's impossible. We will not be able to learn or understand, or more is that we will not be able to see Lord Krishna in the pages of the Srimad Bhagavatam if that person is not a representative of Sukadev Goswami who will explain this Srimad Bhagavatam. Если мы слушаем объяснение Шримад Бхагаватам от личности, которая не является представителем Шукадева Госвами, не является представителем цепи ученической преемственности, мы не сможем ничего понять. That is the process, and there is no alternative. Таков процесс, и альтернативы ему нет.
Sutta Goswami is a bona fide representative of Sukadeva Goswami because he wants to present the message which he received from the great learned Brahmana. Сута Госвами – истинный представитель Шукадевы Госвами, потому что он хочет передать послание, полученное им от этого великого ученого Брамана. Yes, I was just reading the other day that Sukadeva Goswami heard Srimad Bhagavatam from 4 personalities, not just only from the womb, when he was in the womb of his mother, from Narad Muni. Я на днях читал о том, что Шукадева Госвами услышал Шримад Бхагаватам от 4 личностей, то есть это не так, что он только от Вьясадевы услышал Шримад Бхагаватам, когда находился в лоне своей матери. I can't remember all of them, but I can still remember another person from Devala. He heard this from Devala also. Я всех этих личностей сейчас не помню, но одна из них это Девала. Can you remember? Может быть, вы помните, Who else? кто остальные 2 личности? Помните? Yeah, he heard this from Narad Muni, right? То And есть Vyas. So I can't remember. I should just go back. I'm just recollecting. He heard this Bhagavatam from 4 personalities repeatedly. я сейчас не смогу вспомнить, поэтому, чтобы ничего не придумывать, мы... Asita Devala, Vyas, and Narad. Right? I don't know. Well, at least those personalities. То есть, вот, по крайней мере, от этих 4 личностей, то есть Асита, Девала, Нарада Муни и Вьясадев, от них Шукадева Госвами, их Шукадева Госвами слушал, когда они рассказывали Бхагаватам. Yeah, it became sweeter and sweeter and sweeter, especially when he repeated it to Parikshit Maharaj and all of those sages and yogis. The last days, 7 days of Parikshit Maharaj's life. И когда Шукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам Махараджи Парикшиту и всем этим мудрецам, которые там присутствовали, он повторял это послание, этот Бхагаватам вновь и вновь, и это послание становилось все слаще и слаще. And Sutta Goswami was there also, present, when Sukadeva Goswami was reciting this Srimad Bhagavatam. Шукадева Госвами рассказывал Бхагаватам, и Сута Госвами тоже присутствовал там в это время. And he's also an ideal speaker of the Bhagavatam, knowingly, and Saunaka Rishi, he headed this sages in Naimisaranya, and so Saunaka Rishi asked him all of this, what did he hear from the conversation between Sukadeva Goswami and Parikshit Maharaj. Сута Госвами безупречный рассказчик Шримад Бхагаватам, именно поэтому Шаунака Риши в присутствии всех этих мудрецов в лесу Наймишарани попросил Суту Госвами рассказать им всем о том, что он слышал, о том, какую беседу он слышал между Махараджей Парикшитом и Шукадевой Госвами. Sukadeva Goswami presented Bhagavatam as he heard it from his great father, and so also Sutta Goswami is presenting Bhagavatam as he heard it from Sukadeva Goswami. Шукадева Госвами передал Бхагаватам таким, каким услышал его от своего великого отца. И Сута Госвами тоже передает Бхагаватам в том виде, в каком получил его от Шукадевы Госвами. So this is how the disciplic succession goes. Именно так действует цепь ученической преемственности. So this text, like how did the BBT printed the Bhagavatam? Where are all these texts coming from? И возникает вопрос, откуда взялись эти тексты, как издательство BBT напечатало Шримад Бхагаватам. Must have come from somewhere, right? То есть должен быть какой-то источник, откуда-то это нужно было взять. Like Gita Press, Gita Press Publishing House. publishing,
or some other scholars from before. Может быть, эти тексты были взяты из других предыдущих изданий священных писаний. Может быть, это были какие-нибудь академические издания, сделанные And then before учеными. that is written in papers, the Goswamis. Или, может быть, это было взято с манускриптов 6 Госвами. And then before that they use palm leaf А еще до to того, write this down. в те годы тогда писали на пальмовых листьях. And before that, through oral reception. А до Because того, как before there is no papers. до того, как начали писать на пальмовых листьях, еще до этого все передавалось из устно. Isn't it? Only when Vyasadeva started to put it, he wrote it in like barks of trees or palm leaves. И только Вьясадева начал записывать веды на пальмовых листьях или на древесной коре. But when Sutta Goswami, just through memory, after hearing from Sukadev Goswami, he remembered the 18,000 slokas. А Сутта Госвами услышал Шримад Бхагаватам из уст Шукадева Госвами и просто взял и запомнил 18 тысяч шлок. And he recited one by one by one by one. И одну за другой по памяти воспроизводил их. The pastimes of Lord Krishna, the histories, because Purana, Bhagavat Purana means the history of the world where Lord Krishna and his devotees, the pastimes that he performed along with his devotees in different planets. Шримад Бхагаватам, она же Бхагавата Пурана. Пурана означает то, что это исторические хроники, то, что там описываются деяния Господа и Его преданных, которые происходили в разных вселенных, на разных планетах. Histories of the universe that happened in the Swargaloka, in the heavenly planets, in the lower planetary systems, everywhere. То есть там описываются истории, которые происходят в пределах одной вселенной, будь то высшие планетарные системы, или средние, или низшие планетные системы, или райские планеты. So he recited all of this И вот все эти истории to the sages of Naimisaranya, Sutta Goswami. Сутта Госвами рассказал мудрецам в лесу Наймишаране все эти истории, все эти шлоки. We continue reading the purport. Продолжаем читать комментарии. Simple hearing is not at all. One must realize the text with proper attention. Однако одного слушания еще недостаточно, необходимо глубоко осознать услышанное. What does that mean? Что это значит? That means after hearing, one becomes purified, and then one wants to perform devotional service. Это значит, что мы услышали, в результате слушания очистились, и теперь нужно заняться практическим преданным служением. But one has to do it with proper attention, just like when we chant the holy name of the Lord. It should be also done with proper attention, attentively, that means attentively, and not committing any offenses. Служением нужно заниматься внимательно и не совершая никаких оскорблений, точно так же, как когда мы повторяем святое имя, тоже нужно делать это внимательно и избегать оскорблений. Which means that when we chant the holy name of the Lord purely, then we will also realize that there is no difference between the holy name of the Lord and Lord Krishna. Если будем повторять святое имя Господа чисто, сможем осознать, что святое имя не отлично от самого Господа. Similarly, when we hear the Srimad Bhagavatam and attentively hear it, then we will be able to realize the sound vibrations coming from the speaker, that means Sukadev Goswami, Sutta Goswami, Srila Prabhupada, and we will be engaged in practical devotional service, and we will eventually realize that the Srimad Bhagavatam is not different than Krishna. Bhagavatam is Krishna. Точно так же, если мы будем внимательно слушать Шримад Бхагаватам, то мы сможем осознать эту звуковую вибрацию, которая исходит
исходит от Сута Госвами, Шукадева Госвами, Шрилы Прабхупады. Мы будем заниматься практическим преданным служением, и в конечном счете мы осознаем, что Шримад Бхагаватам — это и есть Кришна. There's a big difference when a professional reciter gives Bhagavad Gita. The listeners, they think it is just like sense enjoyment. That when they hear, they actually like become happy, but because it's hollow, it doesn't have so much purity, it doesn't have purity at all. So it's only good while they are listening, and then after the Bhagavad Gita, they'll forget everything what they heard, and they continue to enjoy sense gratification. Когда профессиональный чтец дает Бхагавата Катху, его слушатели воспринимают эту Бхагавата Катху как чувственное наслаждение, они слушают это и испытывают некоторое счастье, но поскольку чистоты в этом рассказывании, в этой Бхагавата Катхе нет, то это счастье временное, оно длится некоторое время, потом человек по окончании Бхагавата Катхи возвращается обратно к своим чувственным наслаждениям. But here we can see that when we hear every day Srimad Bhagavatam from the lips of Sukadeva Goswami and from the translation and commentary of His Divine Grace Srila Prabhupada, we can tell that actually we're relishing the Srimad Bhagavatam, and we're also getting purified. And at the same time, we just want to keep hearing again and again. And moreover, we also would like to do devotional service. And the more we do all of those things, the more we realize that actually Krishna is present in the Srimad Bhagavatam. Or Srimad Bhagavatam is none other than Krishna. Но когда мы слушаем Шримад Бхагаватам, то есть послание Шукадева Госвами, в том виде, в котором его перевел и прокомментировал Шрила Прабхупада, то мы можем почувствовать, реально ощутить, реально почувствовать этот вкус, когда мы это слушаем и читаем. И затем мы можем заняться, вдохновившись от этого, заняться практическим преданным служением. И все это ведет нас к тому, что мы все больше и больше чувствуем и понимаем, что Кришна присутствует на страницах Шримад Бхагаватам, или, иначе говоря, Шримад Бхагаватам не отличен от Господа Кришны. That's why we have mentioned earlier that the Mayavadis, the impersonalists, they cannot relish Srimad Bhagavatam. Именно поэтому мы и говорили, что Майявади не способны испытать вкус при чтении Шримад Бхагаватам. Actually, they avoid Srimad Bhagavatam. Они на самом деле избегают Шримад Бхагаватам. There is no way that they cannot refute that the Supreme Lord Krishna is present in Srimad Bhagavatam. Потому что никак они не могут опровергнуть то, что Господь Кришна присутствует на страницах Шримад Бхагаватам. That's why you will never hear a Mayavadi making a commentary of the Srimad Bhagavatam. Именно поэтому мы не слышали ни разу, чтобы Майявади комментировал Шримад Бхагаватам. And it will not be accepted even by scholars. What to say of the devotees if a Mayavadi will make commentary on the Srimad Bhagavatam. These are all just they cannot touch Srimad Bhagavatam. Майявади не могут коснуться Шримад Бхагаватам, и даже если какой-нибудь Майявади прокомментирует Шримад Бхагаватам, его комментарий не примут даже ученые, что уж говорить о преданных. And even if a scholar will make a commentary on the Srimad Bhagavatam, that means the verses, it is dry. It's no juice in it. It's no relishable. Даже если ученые прокомментируют тексты Шримад Бхагаватам, это будет абсолютно безвкусное, сухое комментирование. That's why the commentaries of the acharyas in the line of disciplic succession, Sridhar Swami, Jiva Goswami, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they're all very relishable. Srila Prabhupada's purport, they're very relishable.
А комментарии, которые дают вайшнава-ачарьи, такие как Джива Госвами, Бхактисиданта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада и так далее, наоборот, очень вкусные и нектарные. The word nivishta means that Sutta Goswami drank the juice of Bhagavatam through his ears. Слово «нивишта» означает, что Сута Госвами впитывал нектар Бхагаватам ушами. That is the real process of receiving Bhagavatam. Это единственный верный способ восприятия Бхагаватам. One should hear with rapt attention from the real person, and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. Нужно с неослабным вниманием слушать достойного человека, и это позволит тотчас же ощутить присутствие Господа Кришны на каждой его странице. That secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. В этом стихе раскрывается секрет постижения Бхагаватам. So, yes, as much as possible, we should be very, very attentive when the translation of Srila Prabhupada is being heard by the reciter of the Bhagavatam and also his purports. Да, действительно, когда мы слышим, как кто-нибудь читает переводы текстов Шримад Бхагаватам и комментарии к ним Шрила Прабхупады, нам нужно быть при этом максимально сосредоточенными. The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. No one can give rapt attention who is not pure in mind. В этом стихе раскрывается секрет постижения Бхагаватам. Невозможно сосредоточенно слушать, не обладая чистым умом. But we're so dull. We're not so attentive also while hearing this translation and purport of Srila Prabhupada whenever there is someone who will recite Bhagavatam. Мы не так уж и внимательны, когда слышим, когда кто-то читает переводы текстов Шримад Бхагаватам, комментарии к ним. До нас это с трудом доходит. That's why sometimes we fall asleep while we hear Поэтому in иногда, Bhagavatam class. слушая лекцию по Бхагаватам, мы засыпаем. Not sometimes. Sometimes, even when Prabhupada was giving class, devotees are falling asleep. Даже на лекции Шрилы Прабхупады преданные засыпали. Prabhupada says, "You ready?" Prabhupada says, "This is not the place, or this is not the time now to sleep." And sometimes he'll say, "Get up, stand up." И Шрила Прабхупада, когда это происходило, иногда говорил: сейчас не время спать, а иногда говорил: давай вставай. And sometimes the sannyasis will be sitting in the front, and you can see the danda going back and forth like this. А иногда можно было видеть, как идет лекция по Бхагаватам, и саньяси со своими дандами, которые сидели ближе к Шриле Прабхупаде, начинали своими дандами раскачивать. That means they're snoozing. Это означает, что их клонило в сон. But when he sees Janardana Prabhu, he was sleeping during his Bhagavatam class. And Prabhupada, one of the disciples, god brother of Janardana Prabhu says, "Janardana Prabhu, wake up. Prabhupada says, "No, let him sleep." А зато когда Джайнанда Прабху спал на лекциях у Шрилы Прабхупады, и другие ученики Шрилы Прабхупады пытались его разбудить, Шрила Прабхупада говорил: нет, пусть поспит. But that is not the case for all of his disciples. That Prabhupada will let the disciples to sleep during Prabhupada's class, but especially only for Jayananda, he'll say, "Don't disturb him." Это было исключение. В случае с Джайнандой Шрила Прабхупада говорил: его не беспокойте, а остальным он говорил, чтобы они не спали на его лекциях. Why? А почему? Because Jayananda Prabhu, he already learned, he understood the conclusion of the Bhagavatam. Потому что Джайнанда Прабху уже осознал вывод Шримад Бхагаватам. He is engaged. As soon as he woke up, he woke up before all the devotees will wake up, and he will be the last one to sleep, and he is engaged 24 hours practically
in devotional service. Джайананда Прабху всегда был занят преданным служением, практически 24 часа в сутки. Только вставал, просыпался, сразу служил. Раньше всех вставал, позже всех ложился спать. He will drive a taxi cab to pay for the bills of the temple. Работал таксистом для того, чтобы оплатить счета храмовые. He will drive the devotees to go on Sankirtan. Подвозил преданных на Санкиртану. He will bring the garbage out to clean. Вывозил мусор из храма, чистил храм. Because in America, there is a garbage truck that comes, so he will bring the garbage outside for the garbage truck to pick it up. В Америке ездят вот эти вот мусорные машины, и нужно в определенное время выставить мусор на улицу, чтобы этот мусор забрали. He will wash pots every day. Каждый день он мыл посуду в храме. He will be like the mechanic. If the cars will break down, he will fix it. And he's a temple president. Еще он был механиком. Всякий раз, когда колесница Господа Джаганатхи ломалась, он ее чинил. И также он был президентом храма. He became famous all over ISKCON in those days. И сейчас повсюду в Искон его знают, он известный. And that's why when one devotee, everyone knew that Janardana is a saintly man, saintly personality. И все знали, что Джайананда святой. So when one devotee, he heard he was going to San Francisco to meet Janardana Prabhu. So he thought a saintly man will be like, clean, not, like always studying, always chanting. So when he went to San Francisco and he asked the devotees, I would like to meet Janardana Prabhu. Where is he? Один преданный отправился в Сан-Франциско, чтобы встретиться с Джайанандой Прабху, и у него была идея, что святой человек, значит, тот, кто всегда воспевает святое имя, всегда читает книги, он чистый, и он прибыл в Сан-Франциско и спросил преданных, где Джайананда Прабху, я хочу его увидеть. And then the devotee whom he asked, he says, he's right there in that car where the car is broken. Oh, he's over there. И ему ответили, вот колесница сломалась, он ее чинит, вот он там под колесницей. So he was looking. There's only one devotee, and he's under the car because, under the car he's fixing, right? Under the car. И преданный обнаружил Джайананду Прабху под колесницей, он там что-то чинил. So he came out, and his clothes is full of grease and, oil. And he says, I'm looking for Janardana Prabhu. Can you tell me where he is? Джайананда Прабху вылез из-под колесницы, весь в грязи, и этот преданный спросил его, я вот хочу увидеть Джайананду Прабху, можете сказать мне, где он? I am Janardana Das. А он сказал, я и есть Джайананда Дас. He cannot be a saintly person, full of grease, full of oil. And when Prabhupada will come, okay, you translate that. И преданный не мог в это поверить, как так, святой человек и весь в грязи, в этом бензине или там в солярке, вот в этом во всем. And when Prabhupada will come visit San Francisco temple, he would ask immediately, where is Janardana? Как только Шрила Прабхупада, всякий раз, когда Шрила Прабхупада приезжал в храм Сан-Франциско, первый его вопрос был, где Джайананда? Because it's very difficult to really find him. He's always busy. That means he understood the conclusion of the Srimad Bhagavatam. To do bhakti, he is not very scholarly, but when he gives class, from time to time, he will give class and he will explain the Bhagavad Gita so pure, very easily to understand that everyone can also follow what he's saying. И найти Джайананду было сложно, потому что он всегда был чем-то занят, каким-то служением. Не таким уж... И это означает, что он понял вывод Шримад Бхагаватам, который заключается в том, что нужно всегда быть занятым преданным служением. При этом Джайананда Прабху не был таким уж прямо ученым человеком, но всякий раз, когда он
читал лекции по Бхагавад-гите, по Шримад Бхагаватам, что он делал иногда. Он объяснял это настолько ясно и просто, что слушателям было несложно следовать его наставлениям, которые он давал в этих лекциях. It's called Mr. Ratayatra Джаянанду Прабху звали мистер Радхаятра, because he's the first devotee who constructed the first cart of the Ratayatra in San Francisco. потому что он был тем преданным, который построил в Сан-Франциско самую первую колесницу Господа Джаганнатхи. And main thing is that he always likes prasadam. Джаянанди He Прабху, likes prasadam so much. Every time he always has some prasadam with him. Джаянанди Прабху очень нравился прасад, и поэтому прасад был всегда вместе с ним. And he would distribute prasad. Он его распространял. And the vegetable vendors, the fruit vendors, is very dear to all of them. That they will give free vegetables, free fruits to Jayananda Prabhu. И настолько он был способен покорять сердца продавцов овощей и фруктов, что те ему бесплатно давали овощи и фрукты. And in return, he will also give them prasadam. А взамен Джаянанда Прабху давал им прасад. And they will call him Jani Ananda. Эти продавцы звали его Джани Ананда, It's difficult to pronounce Jayananda. потому что сказать это слово Джаянанда было им сложно. So they will have you seen Jani Ananda? Поэтому они друг другу говорили: видел Джани Ананду сегодня? Of course, he became sick. He had a cancer. Потом Джаянанда Прабху заболел раком. And when he left his body, it was Mangalartik time. Srila Prabhupada says he went back home, back to Godhead. Джаянанда Прабху оставил тело во время Мангала Арати, то есть не на самом Мангала Арати, а в этот период времени, утренние часы. И Шрила Прабхупада, узнав об этом, сказал, что Джаянанда Прабху вернулся назад домой к Богу. He is the first ISKCON saint. Джаянанда Прабху первый святой в Искон. So after some time, when the devotees visited the place where Jayananda Prabhu used to collect boga, free boga, so they asked the devotees, we haven't seen Jani Ananda for some time, where is he? Преданные потом пришли к этим продавцам овощей и фруктов, к тем, кто давал Джаянанде Прабху бесплатно овощи и фрукты, и они спросили преданных: а где Джани Ананда? Мы его уже довольно долго не видим. So they told those fruit vendors, vegetable vendors, that Jayananda Prabhu left his body. И преданные сказали этим продавцам, что Джаянанда Прабху оставил тело. And they all cried. И все они заплакали. This devotee, he becomes dear to everyone. Преданный дорог всем. So, yes. The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. No one can give rapt attention who is not pure in mind. В этом стихе раскрывается секрет постижения Бхагаватам. Невозможно сосредоточенно слушать, не обладая чистым умом. No one can be pure in mind who is not pure in action. Ум не может быть чистым у того, кто не чист в своих поступках. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, fearing and mating. А тот, кто не соблюдает чистоты в еде, сне, самозащите и сексе, не может стать чистым в своих поступках. So this is the secret how we can understand Bhagavatam. То есть здесь говорится о секрете, We should be- о том, как нам понять Бхагаватам. When we sit down to hear Bhagavatam, we should be rapt attention. We should not be actually thinking of anything else. Когда мы садимся слушать Бхагаватам, у нас должно быть устойчивое внимание, ни о чем постороннем думать не нужно. One should be pure in action before he can be pure in mind. И ум не может быть чистым у того, кто не чист в своих поступках. Somebody calling us from Кто-то нам America. звонит из Америки. Batme. Потом That means перезвонит. Batum. Потом.
just now coming. Уже скоро. No one can be pure in mind who is not pure in action. That means, yeah, we have to be pure in eating. Don't eat too much. Don't eat too little. То есть нам нужно быть чистыми в еде, то есть нам не нужно ни доедать, ни переедать. Don't sleep too much. Don't sleep too little. То же самое со сном, не спать слишком много и не спать слишком мало. For the grihastas, they should only have copulation only for not for enjoyment, but to bring up a child to become Krishna conscious. Половые отношения грехаст должны иметь место лишь для зачатия детей, сознающих Кришну, а не для того, чтобы наслаждать чувства. So that is purity over there also as well. No illicit sex, that's what it В этом means. проявляется чистота, никакого незаконного секса. But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person, at the very beginning one can assuredly see Lord Sri Krishna in person in the pages of Bhagavatam. Но так или иначе, если человек с неослабным вниманием слушает подлинных авторитетов, он, несомненно, сможет увидеть самого Господа Кришну на страницах Бхагавата. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, third chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Krishna is the source of all incarnations. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 3 главе 1 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна – источник всех воплощений». We stop here. Have any На question? этом закончим. Есть ли какие-нибудь вопросы? Any comment? Вопросы или дополнения, или комментарии? Any question? Вопросы? Кришна. Харибол. Харибол. Спасибо большое за лекцию. Thank you very much for the class. Я вот хотел спросить как раз насчет вопросов. Вы говорили на одной из лекций, что очень важно задавать вопросы, иначе прогресс он очень медленный, если человек вопрос не задает. Я вот так задумался над этим, я вспомнил, что вначале, когда я только пришел, преданным я очень много вопросов задавал, и у меня реально их было очень много, как-то так это все было естественно. А потом в какой-то момент они как будто кончаются, эти вопросы, вот, и ну как бы, что это означает, что какая-то искренность куда-то уходит, или ну, я недостаточно, может быть, качественно что-то практикую, и у меня вот эти вопросы в связи с этим не возникают. То есть вот, как можно на этот вопрос ответить? On one of your classes, you told that it is important to ask the questions. Otherwise, if one is not asking the questions, he cannot progress quickly in his spiritual life. So when I just came to ISKCON, during ISKCON, I had a lot of questions, and it was natural for me to ask a lot of questions. But after some time, it looks like I'm out of the questions. And I don't know why it happens. Maybe the sincerity is lost, or maybe I'm practicing not properly. So what can be the reason? It could be many reasons. Тут может быть много причин, почему так происходит с вопросами. Are you reading Читаете книги? on your own? Сами читаете? So you must have questions. Тогда- Did you understand everything that you read? Тогда должны вопросы возникать. Или вы все понимаете, что написано. See, whatever we read, we should also think, how can I apply this to my everyday life? Всякий раз, когда мы что-то читаем в книгах Шрилы Прабхупады, нужно еще подумать о том, как я это буду применять в своей повседневной жизни. How can I see this in connection with my life right now? То есть какую это имеет связь, какое это имеет отношение к моей жизни. Am I really like understanding what I'm reading? И
когда я читаю, понимаю ли я то, что я читаю? I mean, you see, the whole Srimad Bhagavatam is question and answer. Как вы видите, открываем Бхагаватам, читаем, и он весь состоит из вопросов и ответов. So we must be also wondering how are these questions? What is this question really like applicable to me? Точно так же можно задаться вопросом, вот эти вопросы, которые звучат в Бхагаватам, насколько они относятся ко мне, насколько они применимы ко мне. Then when the devotee will reply, like Sukadev Goswami, Parikshit Maharaj, Devahuti, Lord Kapila, the Kumaras, Prithu Maharaj, the Kumaras, the Prithu Maharaj, then Maitreya, Vidura, these are all like, they are all questions and answers. Вот они есть эти личности, то есть Майтрея, Видура, Девахути, Капиладев, Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит и так далее. И они все друг другу вопросы задают, отвечают на вопросы. I mean, one who asks question, who always keep on asking question, that is a sign of intelligence. Если человек продолжает задавать вопросы, это является признаком наличия у него разума. You see, out of the four, it says, out of the four, those who approach Lord Krishna, two are superior. One who is inquisitive and one who is genuine seeker of knowledge. Есть 4 категории людей, которые приходят к Кришне. Из этих 4 2 категории, то есть те, кто движимы любознательностью, те, кто ищет абсолютную истину, эти 2 категории выше по отношению к 2 остальным. So we should, as much as possible, try to. What you can do also, whatever is the verse next for tomorrow, you can read ahead of time and see what kind of questions that may appear in that from what you've read. So when you come here, you also prepare to ask that question. Поэтому что можно сделать? Можно с вечера прочитать текст Бхагаватам, который мы будем читать утром следующего дня, прочитать этот текст, комментарий, подумать над тем, какие вопросы здесь могут быть заданы, и уже готовым прийти на лекцию с готовыми вопросами. That is my point. It's not that if you don't ask questions, that doesn't mean that you're not making advancement. You can make advancement in some ways, but when you ask questions, it's like, this is like, what we're talking is like nectar. So when the question is being asked, it's like you are churning the nectar. It becomes like the whole morning program, Bhagavatam class is the heart. Not the prasadam time. The prasadam time is that's another thing. But the Bhagavatam class, this is like the main. This is like the nectar. This is like. То есть я не имею в виду, что когда мы вопросы не задаем, это означает, что мы не развиваемся. Вполне может быть, что вы развиваетесь, но просто в каком-то другом отношении. Когда мы задаем друг другу вопросы во время лекции по Бхагаватам, мы таким образом принимаем участие в пахтании этого нектара, и тогда это обсуждение Бхагаватам становится более нектарным. It's okay if you don't ask any question. И в этом сердце, в этом суть, в этом сердце нашей духовной практики, Шримад Бхагаватам, в этом суть, а не в просаде. То есть самое главное, основа — это Бхагаватам, это наше обсуждение Бхагаватам, а не просад, которого мы ждем все. It's okay if you don't ask question. At least as the Bhagavatam says here, or Prabhupada says in the purport, one should be in rapt attention. Your mind should not be going all over the universe. Самое главное, while in the Bhagavatam class, you should be like hearing this. Самое главное, это когда мы слушаем Бхагаватам, наш ум не должен блуждать, летать по всей вселенной, нужно слушать Бхагаватам с неослабным вниманием. Not just Bhagavatam class. Whenever there is a discussion, Harikatha, should be rapt attention. И не только во время слушания лекции по Бхагаватам требуется неослабное внимание, но также во время любой харикатхи.
It's Varshanabhu. О, questions. Я хотел по тексту спросить, Махарадж, вот здесь, я просто не знаю, как в английской версии, но по-русски говорится, что Сутта Госвами смог понять Адьягаманам. Вот, и Шрила Прабхупада здесь в нашем русском переводе говорит, что он постиг Бхагаватам. Понятно, тут есть условия, неослабное внимание и милость мудреца. Вот, но я просто хотел прояснить в этот момент, что означает, что человек постиг Шримад Бхагаватам. Когда он может, понятно, что не надо гордиться познаниями, но когда он может сказать, вот эту тему я постиг, я знаю ее, как бы надо идти дальше. So in this verse which we read which we read today, 1.3.44, it is written that I heard him with rapt attention, and thus by his mercy I learned the Bhagavatam from the great and powerful sage. So the meaning of this word learned, Abhigamana, can you elaborate a little bit more on this word? What does it mean actually to learn Bhagavatam? To learn in such a way that one doesn't become proud because of his scholarship. Yeah. Knowledge should be distributed. Знания нужно распространять. He says if you have knowledge and you don't distribute to others for others' benefit, it is like a pot, a clay pot full of water but has a hole in it. Если знания у нас есть, но мы им не делимся, тогда знания, такой образ, тогда можно представить себе горшок с дырой, и через эту дыру знания вытекают у нас. Eventually, the water will drip away and the pot will be empty of water. То есть горшок, вода, есть отверстие в горшке, и в результате вода в конце концов вытечет из этого горшка, горшок останется пустой. So similarly, if you have knowledge, if you know a good secret, this is the secret of all secrets, the king of secrets. Поэтому вот у вас есть знание, и это не просто знание, а царь всего знания. If you know a secret which is good for others, you should give that secret, even if it is secret. Если вам известна какая-либо тайна, которая может помочь всем, принести благо всем, нужно распространить ее, несмотря на то, что это тайна. It is a secret because it is only meant for those who are sincere. Это тайна или это секрет, потому что это знание существует лишь для искренних людей. So he learned the knowledge and he has to give them out in order to see knowledge, absolute knowledge or knowledge about Krishna, about devotional service. The more you give, the more you understand it, and the more knowledge is keep on pouring into you, and also the more you give, the more you receive. That's what they say. Поэтому Сутта Госвами постиг Бхагаватам, получил это знание и начал его раздавать, и это работает именно таким образом, что мы узнаем, делимся, и чем больше отдаем, тем больше получаем этого знания. Yes, this knowledge has to be distributed. Нужно это знание распространять. And the more you give this knowledge, the more Krishna will give you mercy. Чем больше этого знания распространим, тем больше Кришна даст нам своей милости. And you will never run out of knowledge to give. А знания, которым будем делиться, у нас никогда не закончатся. Tesam satata yuktanam bhajata priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenama upayantite. To those who are engaged in this devotional service, who is conversing, tesam satatam yuktanam, Krishna keeps on giving them knowledge. В этом тексте говорится о том, что те, кто непрерывно и с любовью служат Господу, тем Господь дает разум, дает знания. The more you give to others, others get benefited also. Мы даем это знание, это понимание другим, другие тоже получают благо окружающим.
So this is not the same as theoretical knowledge as well, because you give knowledge, but you also practice the knowledge. И знание это не теоретическое, потому что мы делимся, конечно же, знанием, но мы также и живем в соответствии с ним. You're not just giving gyan, but you're also giving your realized knowledge, bigyan. Поэтому мы раздаем не только гьяну, теоретическое знание, но также и свои реализации, то есть вигьяну. Because you chant Hare Krishna, you do artik, you do Tulsi Puja, you do all of these things. So it is not like you're going to university and you're learning Bhagavad Gita from a professor who doesn't practice what the Bhagavad Gita's lessons are or teachings are. It's hollow. Вы повторяете святое имя, поклоняетесь Туласи Деви, поклоняетесь божествам, вы практикуете все это, поэтому услышать от вас это не то же самое, как если пойти в университет и услышать от преподавателя уроки по Бхагавад-гите, от преподавателя, который ничего не практикует сам. That's why it says here, simple hearing is not all. Поэтому здесь и говорится в комментарии, что просто слушания недостаточно. One must realize the text with proper attention. Нужно внимательно слушать этот текст и осознать его. Because when you hear with proper attention, you will realize what to do after that. Потому что если внимательно послушать, то придет понимание, как это практически применить. And Sutta Goswami, he understood the conclusion after hearing that. That's why he remembered all of those. Rapt attention. Just imagine that, 7 days hearing, and he's able to repeat all of those. It's possible in those days. They have Srutidhar. Сутта Госвами слушал это послание с неослабным вниманием. К нему пришло понимание, как это практически применить, поэтому он и смог это все запомнить и потом воспроизвести. Это называется Шрутидара, но сейчас таких людей нет. He's a real learned person. Это по-настоящему образованный человек. It's like in the Bhagavad Gita, a learned person, a learned sage. Vidya, Brahmane, Gavihastine, Suni Chaiva, Sapakecha, Pandita Samana, Darshina. He's a real learned person. В Бхагавад-гите описывается осознавший себя мудрец, сведущий мудрец, его и называют осознавшим себя и реально сведущим, потому что он одинаковым образом воспринимает камень на дороге, собаку, собакоеда, брамана и так далее. He sees everyone in equal vision because he knows that the super soul resides within everyone's heart. Он равным образом всех воспринимает, потому что понимает, что сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. And a learned person, he sees a pebble and gold, same. Для такого ученого человека, что слиток золота, что булыжник, галька, одно и то же. Right. Yes, Prabhu, you have a question? Вопрос у вас? Харе Кришна, спасибо большое, Махарадж. Такой вопрос. Одно из последних утверждений вашей лекции заключалось в том, что ум невозможен, чистый ум невозможно получить без правильных действий, да, без чистых действий. Это утверждение, в принципе, понятно, но есть впечатление, что это также работает и в обратную сторону. То есть чистый ум побуждает человека действовать чисто так же. И, кстати говоря, в подтверждение этого можно привести также слова самого Бхагаватам, да, вот то, что сейчас было сказано, да, мы сначала слушаем, понимаем, а потом как бы действуем. И вот хочется разобраться, как же на самом деле работает, что первично. То есть ум побуждает человека действовать чисто, да? И либо все-таки какие-то действия очищают ум, и потом уже мы можем постичь Бхагаватам. So here in this purport, we read at the end of purport that one cannot have pure mind if he is not pure in his actions. Means first to have pure actions,
and then our mind is pure. But it seems to be that it works in opposite way also. We can have purified mind, and because of this our actions are pure. And you also told that when we are listening to Srimad Bhagavatam and when our attention is rapt and mind is peaceful and pure, then because of this listening we can be pure in our actions, means to implement practically what we've heard from Srimad Bhagavatam. But the question is that actually what goes first, actions or mind? Simultaneous. И то, и другое идет в первую очередь. Your actions also should be having the intention when you perform bhakti should be pure. Когда совершаем поступки, нужно делать это с чистым намерением. You should not have self-interest. То есть своекорыстия в этом быть не должно. When we do bhakti, our intention is only to please Krishna and his Мы devotees. совершаем бхакти, единственное наше намерение здесь это удовлетворить Кришну и его преданных. So, okay, your mind may not be pure, but what is in your intention should be pure when you act. Сам ум может и не быть чистым, но важна чистота самого намерения, на основе которого мы совершаем поступок. So simultaneously, when you act without any ulterior motive, you become peaceful also. Your mind becomes peaceful. Поэтому, когда действуем на основе чистого мотива, нет никаких скрытых, тайных мотивов, тогда ум становится чистым и спокойным. We hear and chant to become pure. Also the mind and heart to become pure. Мы слушаем, воспеваем, и благодаря этому наши ум и сердце очищаются. So they all go together, То есть side by side. это все взаимосвязано, рука об руку идет. Otherwise, you cannot do one without the other. И невозможно делать одно без другого. Like when we come to Krishna consciousness, we don't have pure desire. Мы приходим в сознание Кришны, и в это время у нас чистых желаний нет. But we heard that we should be free from material desires. Но мы услышали о том, что нам нужно освободиться от материальных желаний. We perform bhakti even we still have material desires. И поэтому занимаемся бхакти, даже имея материальные желания. But the more we try to perform all of this Vaidhi sadhana bhakti, then we become pure. Our mind becomes peaceful, our heart becomes pure. По мере практики Вайди Садхана Бхакти мы обретаем чистоту и спокойствие в сердце и уме. So we continue hearing and chanting the holy name. We continue hearing and chanting the Srimad Bhagavatam. So simultaneously they go together. Мы продолжаем слушать и воспевать Святое Имя, слушать и повторять Шримад Бхагаватам, и так вот оно все вместе и идет. If you argue that, oh, my mind is not pure now, therefore I should not chant. И, конечно, кто-нибудь может возразить, сейчас мой ум нечист, поэтому воспевать не буду. Then you'll not be able to chant. Но тогда никогда не наступит этот момент, что мы сможем воспевать. Oh, I should come for the morning program. I should attend the Srimad Bhagavatam. My mind is not so peaceful. It's still disturbed. I should not come for the Bhagavatam class. Или, например, я не должен приходить на Мангала Арати, я не должен прийти на лекцию по Шримад Бхагаватам, потому что ум у меня сейчас беспокойный и нечистый. I still very disturbed. My mind is not pure, so I should not chant. Я обеспокоен, сознание мое нечистое, поэтому не надо мне воспевать. It will not happen. Но тогда никакой чистоты не произойдет. You will not be able to chant because if you wait, if your mind becomes pure. You're not going to chant because if you wait, if your mind becomes pure. То есть так вот дожидаясь, пока ум станет чистым, если будем просто этого ждать, то так и не дождемся. Do you understand now? We chant so that the mind becomes pure. The Понимаете? more we chant, the more we become pure. Понимаете, воспеваем, и благодаря этому становимся чище и чище, ум становится чище. We come for the Bhagavatam class, we hear Bhagavad Gita class,
Even if we're not pure, but the more we hear the Bhagavatam class, the Bhagavad Gita, the more we become pure. Приходим на лекцию по Бхагавад-гите, по Шримад Бхагаватам, будучи даже нечистыми, но чем больше все это слушаем, тем чище становимся. It is the means to become pure, and the more you become pure, the more you hear and chant. И эти лекции являются нашим средством к очищению, и чем больше мы очищаемся, тем больше становится наша способность слушать и воспевать. Do you understand now? Понимаете? We don't have taste, so how do we get the taste? То есть вкуса у нас нет, и где же нам его достать? We have to do it. Нужно вот этому процессу And следовать. the more we do it, we will get the taste. And the more we get the taste, the more we keep doing it. Чем больше будем следовать этому процессу, тем больше у нас будет вкуса, а чем больше будет вкуса, тем больше сможем этому процессу следовать. It's like we have to push ourselves. То есть This is what you call austerity. То есть нужно себя к этому побуждать, и это называется аскеза. It's like getting up early in the morning. Oh, I like to sleep more. This is so nice. Например, надо встать рано утром, а человек думает, хочу еще поспать, так приятно спать. But in spiritual life, we cannot snooze for a long time. Но в духовной жизни долго не продремлешь. We have to push ourselves to get up early and practice this process. Надо побуждать себя к тому, чтобы вставать рано утром и практиковать весь этот процесс. If you snooze, you lose. Есть такая поговорка «задремал и потерял». There's a saying like that in English. So in any way, which is good. In the beginning of Prabhupada says it's like a child. He doesn't want to go to school. Поначалу это нормально. Шрила Прабхупада сравнивает начинающего преданного с ребенком, которому в школу идти не хочется. But then, yeah, the mother, has to go with the child first. Come on, child, let's go to the school. And then when the child reached the school, he understood that there's so many children there also. He can play there, he can spend more time with them. Now the next day, the mother doesn't have to push the child. The child would like to go immediately to school. И мама говорит тогда своему ребенку, давай, ребенок, иди уже в школу, и они идут вместе в школу, доходят до школы, и ребенок видит, что там в школе тоже много есть других детей, с которыми можно общаться, играться, и ему это нравится, и уже на следующее утро помощь мамы не нужна, он уже сам моментально хочет туда идти. Similarly, it's like that in the beginning, devotional services. The practice is the medicine, but it is very bitter in the beginning. Когда мы начинаем нашу духовную практику, вся эта садхана является для нас лекарством, но горьким лекарством. But it is the medicine, so I have to take the medicine, and eventually the medicine will become sweeter and sweeter. Но поскольку это все-таки лекарство, принимать его нужно, пусть оно и горькое, и по мере принятия этого лекарства оно будет становиться для нас все слаще и слаще. So in the beginning, the mind doesn't want to do everything that what is told by Srila Prabhupada or the previous acharyas to do. We don't want to do it. Like there is some kind of like what do you call some pulling and pushing and pulling and pushing. The mind doesn't want to do sometimes he wants to do. So that's the mind pushing and pulling. But eventually we should just ignore the mind and do what we are told to do, the practice of bhakti. Then we'll make advancement. На начальных этапах нашей духовной жизни нам не хочется следовать наставлениям Шрилы Прабхупады и предшествующих ачарьев, и ум то хочет, то не хочет, но в конечном счете он все-таки захочет. Okay. Prabhuji? Yeah, you? Yeah. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо большое. У меня вопрос тоже про очищение ума по поводу греха стхаштама. Так как, получается, в семье мужчина общается
со своей супругой, с женой, он постоянно соприкасается вот с этой женской энергией, которая имеет сладкий вкус, и естественным образом пробегают как бы искры такие между ними, и происходит взаимное привлечение. И таким образом все равно получается ум находится, скорее всего, не совсем в чистом состоянии, но может быть периодически, не так, что постоянно, но как-то вот возникают вот такие вещи. Означает ли это, что в грехастха-ашраме есть некоторые сложности с осознанием Шримад Бхагаватам, с пониманием смысла? So the question is related to purity conception. In Grihastha ashram we can see that a householder has to deal with this female energy, which is sweet by its taste, and sometimes some sparks between spouses takes place, and some attraction to each other also. So can we say, because of this, that grihasthas face their problems with their purity because of such a position of a grihastha? Sorry. Can we say that they have difficulties with purity, and they have difficulties with realizing the truth of Srimad Bhagavatam? No, the Bhagavatam is for everyone. Шримад Бхагаватам предназначен для каждого. It's not just for brahmacharis and sannyasis. То есть он не только для брамачари и саньяси. Vyasadeva is a grihastha. Вьясадева был грехасткой. See, what is actually the most important is your sincerity and what is your intention. In bhakti, that is the most important. В бхакти что самое главное, так это ваша искренность и ваше намерение. It doesn't matter what ashram you belong to. Какому ашраму вы принадлежите, неважно. That grihastha doesn't mean that you are inferior compared to the other ashram. Грехастха не означает кто-то, кто занимает положение ниже, чем представители других ашрамов. Bhaktivinoda Thakur says in Kali Yuga, grihastha ashram is the best. Бхактивинода Такур называл грехастха ашрам лучшим ашрамом в Кали-югу. Because you learn the most. Потому что там можно больше уроков усвоить. Especially if you have children. Особенно если дети есть. How can you make them Krishna conscious if you are not Krishna conscious? Потому что если у самого сознания Кришны нет, то как их сделаешь сознающими Кришну? How can you tell them chant Hare Krishna if you're not chanting Hare Krishna? И как можно им сказать, повторяйте Харе Кришна, если сам не повторяешь? How can you tell them read Bhagavad Gita if you don't read Bhagavad Gita? Если сам не читаешь Бхагавад-гиту, как можешь сказать им, что читаете? For every action that we perform or we will perform, we should always ask ourselves, what is my intention? Why am I doing this? Поэтому прежде чем что-нибудь предпринять или сделать, нужно задать себе вопрос, каким намерением я тут движим. And this is the measuring degree how your action will become pure or not. Именно этим критерием следует руководствоваться при оценке чистоты своих поступков. Is my action only for the pleasure of Krishna and Guru and the Vaishnavas? То есть, Or is it for my own benefit so that I will enjoy? То есть для кого мое действие, для кого мой поступок? Только лишь для удовлетворения Гуру, Кришны, Вайшнавов или для себя самого, чтобы наслаждаться? So in Grihasthas, if the focal point or the focus is Krishna, Krishna is the center, then your life as a Grihastha is pure. Поэтому жизнь грехастхи чиста, если Кришна находится в центре, если Он главный объект внимания. And in Grihastha, if there is no a little bit of friction or fighting, it's not a Grihastha ashram. И также грехастха ашрам, никакой не настоящий грехастха ашрам, если там нету немножко сражений, битв. Okay. То есть не битв, а как это сказать? This is for all the ashrams.
взаимопритирок. Если нет взаимопритирок там, между ними, то это не There's настоящее. no sparks. И если Something sparks so that there should be some spice in Grihastha ashram. If no spice, no Grihastha ashram. Если искр нет, то тоже это не настоящее. То есть какая-то острота должна присутствовать в этом, иначе это не грехастха-ашрам. That makes it sweeter, Потому что это делает их жизнь слаще. like chutney. То есть таким образом их жизнь становится как чатни, Sweet and spicy together. которая чатни одновременно и сладкая, и острая. Okay. Окей. Who else has a question? Еще у кого-нибудь вопросы есть? You after. Yes, yes, you can do. You have the mic. Очень благодарен за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот есть такое выражение Шилапрабхупады, его фраза такая, что держите за краешек моего плоти, я вас приведу в духовный мир, я знаю дверь, открою вам. И насколько это, вот, как его точно можно понимать и насколько это вообще реально, это выражение? So we know this statement of Srila Prabhupada that you just take my dhoti and I will show you the road to spiritual world, I will open this door and so on. What should be the proper understanding of this statement? You just hang on to my dhoti. Yes, you just hang on my dhoti. You have to follow my instructions. Это означает, что нужно следовать его наставлениям. When Prabhupada says, just hang on to my dhoti and I will bring you back home, back to Godhead, that means you follow my instructions. То есть, когда Шрила Прабхупада говорит, держитесь за мое доти, и я вас отведу в духовный мир, это означает, следуйте моим наставлениям. That means when you hang on to Srila Prabhupada's dhotis, that means you have full faith that by following his instructions, you'll also go back home, back to Godhead. Ухватиться за доти Шрилы Прабхупады, это означает иметь всю полноту веры в то, что, следуя его наставлениям, мы сможем вернуться назад домой к Богу. Because you will not hang on to his dhoti if you don't have faith in Srila Prabhupada. And having faith in Srila Prabhupada means following his instructions. Именно в следовании наставлениям Шрилы Прабхупады проявляется наша вера в него, и если нет этой веры, то и не ухватишься за его дхоти. See, to go back home, back to Godhead, Guru must be qualified and disciple also must be qualified. Для того, чтобы преданный вернулся назад домой к Богу, ученик, и сам ученик, и его гуру должны обладать квалификацией. Your Guru may be the most elevated Vaishnava, but then if you don't follow his instruction, how can you go back home, back to Godhead? Гуру может быть самым возвышенным вайшнавом, но как мы вернемся назад домой к Богу, если не будем следовать его наставлениям? Like the Acharyas, Prabhupada gave an example. The wife must be fertile and the husband must be potent. Both of them has to be this way, then there'll be a child. So similarly, disciple must be qualified, Guru must be qualified, then love of Godhead will be attained. Шрила Прабхупада говорил о том, что если ученик и гуру квалифицированы, тогда ученик обретает любовь к Богу, и сравнивал это с зачатием детей. В этом случае муж и жена должны обладать способностями к зачатию детей. Тогда у них все получается. Okay. Yes, Prabhu. Харе Кришна, Махарадж, спасибо за класс Бхагаватам. Я немножко запутался в хронологии и цепочке передачи Шримад Бхагаватам, в какие эпохи что произошло, и откуда Шрила Прабхупада взял текст сам, не комментарий, а текст. То есть, с одной стороны, Вьясадева записал как откровение, да? Потом Шукадева Госвами услышал от мудрецов, передавал это все мудрецам. И вот цепочка какова? То есть Шрила Прабхупада брал те тексты, которые записал Вьясадева и комментировал, или вот по
парампре как-то. Можно пояснить немножко? Just before translating, 11 o'clock we have It's okay. No and problem. It's only 10 o'clock. breakfast before. Yes. Okay. So I'm a little, I have difficulties to follow what is the line of disciplic succession. I mean that first Srimad Bhagavatam was revealed to Vyasadeva, and after this we have Sutta Goswami, Shukadeva Goswami, and we have also Srila Prabhupada, and we have previous acharyas. So I want to know where Srila Prabhupada took not the purports, but the Commentary. verses of Srimad Bhagavatam, where he took these verses, and how it goes actually. What is the line? Vyasadeva and Shukadeva Goswami and Sutta Goswami and Srila Prabhupada. How it goes? You see the the knowledge, the Bhagavad Gita is like there is this list of disciplic succession. Если открыть Бхагавад-гиту, то там будет список тех, кто входит в So ученической преемственности. Bhagavatam is through hearing, oral reception. And there is a book also that Prabhupada, he would travel with this book, where the verses of the Bhagavatam is there, and also the commentaries of our previous acharyas. Бхагаватам передается из устно, и Шрила Прабхупада везде, куда он путешествовал, брал с собой Бхагаватам, сами тексты и комментарии предшествующих ачарьев, читал их, пользовался ими. Правильно я понял, что текст, он, то, что Вясадева зафиксировал, те текста передаются без какого-то изменения, а комментарии уже на основании ачарьев, ачарьи делают выводы свои. Вы спрашиваете про санскритские тексты, да? So, is my understanding correct that these Sanskrit shlokas that we have in Srimad Bhagavatam, it wasn't changed, it is exactly like Vyasadeva, it was revealed to Vyasadeva, so we have these shlokas, and after this we just have purports that are written by previous acharyas. Yes. See, the Srimad Bhagavatam is spoken as we've heard, like from 4 different personalities. Как мы уже By говорили, Sukadeva Goswami. как мы уже говорили, Шукадева Госвами услышал Шримад Бхагаватам от 4 личностей. So somehow or other, not all the verses of Srimad Bhagavatam is here. There are more in the heavenly planets, Svargaloka. В общем-то, не все тексты Шримад Бхагаватам представлены здесь. На райских планетах, на высших планетах Шримад Бхагаватам представлен в большем количестве текстов. So whatever we heard, or whatever we are hearing, these are the most important. Но все то, что мы It's in the здесь... history. Because Purana, Srimad Bhagavatam is Purana, Amala Purana, Bhagavat Purana. Purana means history. Бхагавата Пурана, она же Амала Пурана, безупречная Пурана. Пурана означает история, то есть тут исторические хроники. So this is the choicest. These are like the cream. И The Srimad Bhagavatam, this is the cream. You know the cream? This is like the most realizable part of the milk. Шримад Бхагаватам, Richest. Шримад Бхагаватам это сливки ведического знания, это избранное. То есть все эти тексты, которые мы читаем в Бхагаватам, как он представлен у нас на этих планетах, здесь все самое главное есть. So these are the most important historical records where Lord Krishna, his pastimes, and along with his devotees or devotees' pastimes in relation with Krishna is recorded in this Bhagavad Purana. 18,000 slokas. Здесь в 18 тысячах шлок представлены наиболее важные исторические события, лилы, деяния Господа Кришны и истории жизни его преданных, истории, связанные с Господом Кришной. Yeah, so it's like we accept it as it is. If you're just gonna ask, it'll be like more of a one can inquire it. How did it get into here?
the main thing is that no one can make this up. It is not possible. Мы принимаем Шримад Бхагаватам таким, каков он есть. Кто-нибудь может спросить, откуда это все взялось, но суть заключается в том, что на самом деле никто другой ничего подобного написать не может. Because the pure devotees, the Goswamis, the Acharyas, no one can make this up. When they receive this knowledge, they have concluded that actually this was spoken by Vyasadeva. It's like it's being revealed to them. Когда чистые преданные, когда 6 Госвами читали Шримад Бхагаватам, они полностью убеждались в том, что никто другой, кроме как Вьясадева, не мог это рассказать, и это было дано Вьясадеве как откровение. Another example, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he went South India and he went to temple where he found the Brahma Samhita. Приведем другой пример. Шри Чайтанья Махапрабху в своих путешествиях по Южной Индии пришел в один храм и нашел там текст Брахма Самхиты. Как называется храм? So he found the 5th chapter of the Brahma Samhita that was spoken by Lord Brahma. So how can you tell Lord Brahma, he is the first being, how can you tell that Lord Brahma spoke this? И он там нашел 5-ю главу Брахма Самхиты, которую поведал Господь Брахма. И опять же может возникнуть вопрос, почему мы решили, что это сказал именно Господь Брахма? He says that there's about 100 chapters of this Brahma Samhita, but he only found the 5th chapter. Говорится, что всего глав в Брахма Самхите было 100, но Шри Чайтанья Махапрабху нашел только 5-ю. But that is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это Шри Чайтанья Махапрабху. So what he did is he made a copy. Что он сделал? Он I переписал. think it's in Adikeshava temple. It's South India. Переписал Самхиту. And he made it available to his followers. И сделал ее доступной для своих последователей. So we can ask Lord Brahma. He sang this. It's called Hymns of Lord Brahma. And this is at the time of creation. What was in the time of creation? Brahma Samhita. Брахма Самхиту Господь Брахма написал, когда творил Вселенную. You can ask the same thing. И опять же, how was it written? Опять же можно задать этот вопрос, кто записал, как записал. Through oral reception. Это было записано со слуха, то есть it's been delivered to guru, disciple, guru, disciple, guru, disciple, till it reached and only 5th chapter. Это передавалось по цепи ученической преемственности гуру, ученик, гуру, ученик, гуру, ученик. И вот оно дошло до нас, только лишь 5-я глава дошла. We can doubt it, but Prabhupada, when Yamuna Mataji, she sang, they made a recording of this Govindam prayers. Prabhupada says we should sing this every morning in front of the deity, darshan time. Мы можем сомневаться в происхождении Брахма Самхиты, но вот когда Шрила Прабхупада услышал Брахма Самхиту в исполнении Матаджи Ямуны, услышал эту запись, которая называется Говинда Мадипурушам, он сказал, мы должны включать эту запись каждое утро во время приветствия божеств. Your question is valid, but it'll be difficult to figure out how it came to the point that it became printed. То есть вопрос-то ваш нормальный, хороший вопрос. Просто сложно на него ответить, сложно понять, как вот оно так получилось, что в конечном итоге мы имеем этот текст напечатанный. We just have to accept it in faith. That actually Vyasadeva wrote this. Нужно просто с верой принять это. Нужно принять, что вот это написал Вьясадева. And that was like 5,000 years ago. И произошло это 5000 лет назад. Правильно я понял, что текст один в один тот же, но неизвестна просто цепочка, и Ачарьи подтверждают, что вот это есть то, что... Is my understanding correct that this line of disciplic succession, how it
this text reached nowadays, reached modern times, it is not well known, this line, but the text is really the same that was spoken by Vasudeva, and that this text is the same, it is confirmed by previous acharyas. Yes. Да. Mahabharata, they can have many different verses and also interpretations. The Mahabharata. Что касается Махабхараты, то она тоже может быть представлена разным количеством текстов и могут быть разные комментарии. The way it is presented. То есть та Махабхарата, которая у нас, это вот определенный способ, как она была представлена. Mahabharata in the north is a little slightly different than the Mahabharata in the south. South India. И варианты, тексты Махабхараты южноиндийской и североиндийской отличаются. The stories may a little bit different. Истории тоже могут быть разные. But Bhagavatam, no one can touch the Bhagavatam. No one can put here and there. No, it's just like the way as it is. Но Бхагаватам таков, какой он есть, никто не может его коснуться, никто не может произвольно переставлять тексты в Бхагаватам. The only thing that didn't change also in Mahabharata is the Bhagavad Gita part. Бхагавад-гита является частью Махабхараты, это единственная часть Махабхараты,